So good morning everyone. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ 4th ഡേ ഓഫ് ദ വെബിനാറിലാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എന്താണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും എന്താണ് GIS എന്നൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതായത് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്നാൽ ലൈക്ക് വി ആർ കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ ഒബ്ജക്ട് ഓർ എ ഫിനോമിനൻ വിതൗട്ട് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കി എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആണ് നമ്മൾ GIS-ൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ റാസ്റ്റർ മോഡലും വെക്ടർ മോഡൽ എന്ന രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് നമ്മൾ GIS-ൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വെക്ടർ മോഡൽ എന്താണെന്ന് നോക്കി, അത് റാസ്റ്റർ മോഡൽ എന്താണെന്ന് നോക്കി, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും അത് ജസ്റ്റ് അതിൽ കൂടെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് കടന്നുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. നമ്മുടെ GIS-ന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് എന്ത് ഡാറ്റയും അതിനെ സ്പേഷ്യൽ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, അതായത് നമ്മൾ ഈ റിയൽ വേൾഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് GIS എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി, പിന്നെ Qgis ആൻഡ് ഗൂഗിൾ എർത്ത് എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, അതായത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ GIS-ന്റെ രണ്ട് ബേസിക് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഈ Qgis-ഉം ഗൂഗിൾ എർത്തും. സോ application of GIS itself is a broader topic. അതായത് there are lot of applications in GIS. കാരണം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സിനും എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിനയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് GIS എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാം. സോ ദ application scenario is very vast as of GIS is concerned. So okay, like first let us talk about mapping. Okay, നമ്മുടെ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് GIS-ന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. വി ക്യാൻ മാപ്പ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് എ ജോഗ്രഫിക് ആട്രിബ്യൂട്ട്. സോ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ സ്പേഷ്യലി മാപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വിഷ്വൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ലെവലിലോട്ട്, അതായത് എന്ത് പാരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് എന്ന് ജനറലി പറയുന്നത്. നമ്മൾ ലൈക്ക് പ്രീവിയസ്ലി വാട്ട് വി ഡു ഈസ് നമ്മൾ ടോപ്പോ ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിന്റഡ് മാപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഡ്രോൺ ലൈറ്റ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഡ്രോൺ മാപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് അതൊരു tedious പ്രോസസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ബട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് GIS എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവൈലബിൾ ആണ്, ലോട്ട് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെക്നിക്സ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ലൈക്ക് മാനുവലി എഫേർട്സ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു ഈ മാപ്പിംഗ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സിന്. സോ നമുക്ക് ഒരു ടാബുലാർ ഫോം ലൈക്ക് table of a data just presents facts and figures, right? So like when we look into the map, we'll get a higher perspective, a more like a story like perspective we'll get when we look into the map. So mapping basically നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ലൈക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് weather patterns, we can map the weather patterns, we can map the traffic flow, we can map the road network. So anything which has a geographic attribute we can map them, right? Then another important application of GIS is urban planning. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ടാബുലർ ഫോമിൽ സേവ് ചെയ്ത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് GIS എമർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കളക്ടഡ് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവില്, റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോയില് നമുക്ക് GIS പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈസിയും ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ
അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മളൊരു റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡെപിക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ വി നോ വാട്ട് ഓൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ്, വാട്ട് ഓൾ ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്നുള്ള കാര്യം that we can know. So traditional method of information management are hard to use in the planning process of problematic urban areas such as squatter settlements. Like previously one person asked about utility services, right? So during urban planning, utility services is also one important parameter that we have to consider. So അതേപോലുള്ള അനാലിസിസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ what GIS give you is a like broader perspective. So what all services are already active or present in the area of interest. So what all services can be possibly included in the area of interest. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് GISലൂടെ ഓരോ ക്വറിയിലൂടെയും ഓരോ ഡാറ്റയിലൂടെയും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ അർബൻ പ്ലാനിംഗ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സിന് GIS ഈസ് ആൻ important technique right now. Then another important one is transportation planning. So നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ച് ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് പ്രസന്റേഷനിൽ സംസാരിച്ചതാണ്. കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത്. So but with the arise of GIS, like network analysis became more easier. നമുക്കിപ്പോൾ റാസ്റ്റർ മോഡലിലോ വെക്ടർ മോഡലിലോ നമ്മുടെ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടെ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അതായത് ട്രാഫിക് ഫ്ലോ പാറ്റേൺസ്, നമ്മുടെ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ്, പോലെ തന്നെ കൺജഷൻസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ റോഡ് ക്രോസിംഗ്സ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രൈമറി റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഡാറ്റാ ബേസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഇപ്പൊ ഒരു അനാലിസിസിനോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ അനാലിസിസ് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഡാറ്റാസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, സോ എത്ര അക്യുറേറ്റ് ആണ് ആ ഡാറ്റാസ്, പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഡാറ്റയുടെ സ്കെയില്. സോ ഈ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം അക്യുറേറ്റ് ആണ്, എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ട്. അതേപോലെ ആ റിസൾട്ടിനെ ഓറിയന്റഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ലൈക് വി ഡു ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിസൾട്ട് വാട്ട് വി ഗെറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ് അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് ആണ്. സി ഫോർ എ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ്, നമ്മുടെ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റ അത് കറക്റ്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്കെയിലിന് ഇറർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ജോയിന്റ് ഡാറ്റ അല്ല, അത് കുറെ ഡിസ്ജോയിന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് വോണ്ട് ഗിവ് യു better results. So you have to have a proper database for such any kind of, not even transportation planning, for any kind of analysis you should have a proper database concerned to the data, to the analysis what you are doing. Okay, so ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെ GISന് ഒരു ലേബൽ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് GIS ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബലിലുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫീൽഡ് തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി. ആസ് ഓഫ് GIS is concerned, it is an advanced topic right now. Like all over the world we are using these platforms for our proper transportation planning and monitoring operations. But now as of India is concerned, or as of Kerala is concerned, we are not into that stage right now. നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, but it should develop further. And another important one is disaster risk and management. സോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പിറകോട്ടൊന്നും പോകണ്ട. ഇന്നലത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഉണ്ടായ ഒരു ട്രക്കർ ഒരു മലയിടിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി. സോ അവര് അത് ആർമി എന്താ യൂസ് ചെയ്തത്? യൂസ് എ ഡ്രോൺ ടു ഫൈൻഡ് ഹിം, അല്ലെ? ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രോണാ യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ GIS ടെക്നിക്. യു യൂസ് ദ ഡ്രോൺ ആൻഡ് യു ലൊക്കേറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ ലൊക്കേറ്റ് ദ ഒബ്ജക്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു 2017 ഫ്ലഡ് സിനാരിയോ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിലോട്ടൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു, ഒരു ലിങ്ക്. സോ വെൻ വി ക്ലിക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ലിങ്ക്, ആ ലിങ്ക് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഏതെല്ലാം ഏരിയാസ്, ഏതെല്ലാം റോഡ് സെക്ടേഴ്സിലാണ് ഈ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉള്ളത്, കൂടുതൽ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉള്ളതെന്ന് ഈ മാപ്പ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നു. അത് പലർക്കും അത് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും.
സോ അതെന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? സോ നമ്മളൊരു യാത്ര നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can easily get an idea from this map, right? We can plan accordingly. അതായത് ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം സേഫ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ നൗ ലൈക് ഡിസാസ്റ്റർ management is a great application area as of GIS is concerned. Actually in Kerala's perspective സംസാരിച്ചു for the past 2-3 years നമ്മുടെ സൈക്ലോൺ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്കൊരു 10-15 ഇയേഴ്സിലാണ് ഒരു 3-4 സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 2-3 ഇയേഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. GIS കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ്? So we are tracking the cyclone. Actually we are tracking the cyclone and we are tracking the path through at which this cyclone is propagating, right? അതുകൊണ്ടുള്ള യൂസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഏരിയാസ്, wherever this cyclone is impacting, അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഏരിയ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതായത് ആ ഏരിയാസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ ചെയ്യണം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട എവിടെയൊക്കെയാണ്, ഇതേയുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് GIS എന്നുള്ളൊരു ടെക്നോളജി വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആക്ച്വലി. ദെൻ അതായത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോൺ ഏരിയ, ഏത് ഏരിയയിലാണ്. So the identification of disaster prone areas, planning safety measures, planning rescue and evacuation, then rehabilitation and post disaster management. ഈ kind of activities ആണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് GIS സിനാരിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. Okay, then I will talk about agriculture value chain. See, how GIS is helping in agriculture development or safe agriculture or intelligent agriculture, what we call now. അപ്പൊ GIS എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമുക്ക് വേരിയസ് ഡാറ്റാസ്, അതായത് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോയിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിന്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. So what all things are happening? Like one thing is precision farming. Okay, using satellite sensors or നമ്മൾ ട്രാക്ടേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സിലൊക്കെ സെൻസർ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we'll get lot of data from the field, right? So we'll bring this all data in GIS domain and we'll do proper interpretation. Different experts in the domain will do proper analysis and they will come with proper inferences for decision making. അതായത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കൾട്ടിവേഷൻ അത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈക് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി ക്യാൻ ഡു, നമ്മുടെ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ ഈസ് ഇറ്റ് ഇനഫ് ഫോർ അവർ പ്രസന്റ് ഫാമിംഗ്, അതേപോലുള്ളത് പ്രിസൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്സ്, അതാണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ റിയൽ ടൈം മാപ്പിംഗ്. So like we have satellite data and now we have drone technology has flourished in such a manner that like it's very it's not that tedious task like before. ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ അത്രയും ടീഡിയസ് അല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിലായാലും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് അതിന്റെ റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് കുറച്ച് ലിബറൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വക സാറ്റലൈറ്റും ഡ്രോൺ പോലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിയൽ ടൈം മാപ്പിംഗ് ചെയ്യാം, ഓരോ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് മാപ്പിംഗ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്തേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നടത്തുന്ന ഇന്റർവെൻഷൻസ് മതി, അതേപോലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് ഈ റിയൽ ടൈം മാപ്പിംഗിലൂടെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മീറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫുഡ്. So it is an important factor, right? So it has been estimated that the current production of crops should be doubled by 2050. അതായത് 2050 എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡബിൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലൈക് സയന്റിസ്റ്റ് ഹാവ് കം ടു ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് സെക്ടറിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് GIS യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റൈസിങ് അവയർനെസ്. സോ ലൈക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സയന്റിഫിക് ടെർമിനോളജിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഫാർമറിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അടുത്തോ കൊടുക്കുന്നതിൽ there are lot of ലൈക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് അല്ലെ.
So what we can do is നമുക്ക് ഈ GIS data കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് GIS ഡൊമൈനിൽ വിഷ്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ, അതായത് ഒരു ലേമാന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ രീതിക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇത് അവരുടെ അടുത്ത് കൺവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they can understand it much better, right? സോ ഇതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് അവയർനെസ്, ഈ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ GIS യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, we have land use, land cover maps, we have vegetation maps, soil maps, geological maps, so certain n number of maps we have. So how can we use this kind of data for proper natural resource management? So that is one topic of interest. So if you are going for a forest management, so otherwise if you are going for a watershed management, another one important one is to combat desertification, right? So like the United Nations have come to a conclusion in like before like 10 years itself that most of the semi-arid or subhumid region of the world is converted into arid zones. So that is not a good thing happening, right? നമ്മുടെ സോയിൽ മോയ്സ്ചറും അതേപോലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിലെ ഡിപ്പ് വന്ന് നമ്മുടെ സബ് ഹ്യൂമിഡും സെമി അരിഡ് ലാൻഡ്സ് എല്ലാം അരിഡ് ലാൻഡുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകപ്പെടുകയാണ്. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാം, അതാണ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് വൾണറബിൾ എന്നുള്ള ഒരു വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെന്റ്, ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് GIS ഉപയോഗിച്ച് നടത്താം. ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റഡീസ് ചെയ്ത് ഓരോ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് വൾണറബിൾ എന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ റെമഡീസ് ആണ് ആ ഏരിയാസിൽ വേണ്ടത് വിത്ത് ലോക്കലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് GIS-ലൂടെ നമുക്ക് ലൈക് മാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then of course biodiversity management. Then like another important land like a booming sector right now is surveying. Okay, നമ്മൾ GIS ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സർവേയിങ് ടെക്നിക്സ് കൂടുതൽ ബ്രോഡറും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റും ആക്കാം എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എങ്ങനെ ഒരു TDS, നമുക്ക് ഒരു സർവേക്ക്, ഒരു ലാൻഡ് സർവേക്ക് പോകുന്നത് TDS ടാസ്ക്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് 2, 3, 4 പേര് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എടുത്ത് അവര് ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി സർവേ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് TDS ടാസ്ക് ആണ്. ബട്ട് നൗ ദ എൻറ്റയർ സിനാരിയോ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. സോ നമുക്കിപ്പോ സാറ്റലൈറ്റ് ടെക്നോളജി, ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി, പുതിയ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് പല കാര്യത്തിലും ഫീൽഡിൽ പോവാതെ തന്നെ ഈ ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ രീതിക്ക് നമ്മുടെ സർവേ ടെക്നിക്സ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോ ലൈക് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ഈ ഒരു സെക്ടറിനെ അതിലൊരു ബൂം വന്നത് GNSS എന്നൊരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷനാണ്, അതായത് ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഒക്കെ. Google Maps is supported by this navigational satellite system, right? So നമ്മൾ ഈ നാവിഗേഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സർവേ ടെക്നിക്, എങ്ങനെ നമ്മുടെ സർവേ ടെക്നിക്, അതായത് ഒരു എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ, നമ്മൾ ഇന്നലെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അല്ലെ? സോ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. എലിവേഷൻ ഓഫ് എ ഏരിയ, ഒരു ടെറൈന്റെ എലിവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് GNSS അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് the latest technique, the latest thing what is happening right now. So Geographic information system provides a central location for data and analysis critical to today's surveying, planning and also construction and management. It allows professional land surveyors a way to provide more accurate and less expensive surveys. Okay, സോ നമുക്ക് ലൈക്ക് നമുക്ക് GPS എന്നൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് കുറച്ച് നോക്കാം. കാരണം GPS എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ GNSS സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് GNSS സിസ്റ്റം, ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ബാക്ക് ഇൻ 1970s എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിസ്റ്റമാണ്. ഇൻ 1990s it became more common and it became completely active. So GPS ആണ് ഗ്ലോബൽ കവറേജ്, അതായത് എൻറ്റയർ വേൾഡിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു GNSS സിസ്റ്റം ആണ് GPS എന്ന് പറയുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എയർഫോഴ്സ് is dealing with this system. So what kind of satellites or how many satellites are there in a GPS system?
GPS system എന്ന് പറയുന്നത് 24 സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ്, പ്ലസ് ഒരു 8 സാറ്റലൈറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് മൊത്തത്തിൽ 32 സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും 24 ആണ് ഓപ്പറേഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടാണ് ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബാക്കിയുള്ള 8 സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So these satellites actually operates in different orbital planes. So 6 planes and with 4 satellites in each. ഓരോ പ്ലെയിനിലും 4 സാറ്റലൈറ്റ്സ് 6 orbital planesലാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So it measures the current location, time and velocity. So these are the different signals. Like നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് റീജിയനിലുള്ള L1, L2, L3, L4, L5 band signals ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി actually use ചെയ്യുന്നത്. So this is how it looks. Okay, the 24 constellation of satellites, it operates in an altitude of 20,000 kilometers above Earth, and it has it will cover the entire Earth. നമ്മുടെ full Earth ഈ GPS സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ US ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നമുക്കും ലൊക്കേഷണൽ സർവീസസ് അക്വയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. A series of ground stations keep track of the satellites and ensure the signals are accurate. So ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഗ്രൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. Most GPS receivers use signals from 4 satellites to generate their position info. So at least നമ്മുടെ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആക്ച്വലി 3 സാറ്റലൈറ്റ്സ് മതി. But we need the data also, right? So generally നമ്മൾ we prepare at least 20 സാറ്റലൈറ്റിൽ at least 4 സാറ്റലൈറ്റുകൾ വേണം. പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് at least 4 സാറ്റലൈറ്റ് എങ്കിൽ ഈ 24 സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് വേണം. So എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി ഹൗ ഡസ് ദിസ് വർക്ക്? നമുക്ക് ഇതിനൊരു അലാം ക്ലോക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു നമുക്ക് ഈ ടെർമിനോളജി നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ consider you are sleeping and an alarm is ringing. Okay, so it produces sound waves. A surplus sound waves ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ പറയുക, ഈ സൗണ്ട് വേവ്സ് നമ്മളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അലാം കേൾക്കുന്നത്. സോ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയമെൻഷനുള്ള വേവ് എവിടെ വേണോ ആവാം നമ്മളല്ലേ. സോ അതാണ് ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ. അത് ആ സർക്കിളിൽ എവിടെ വേണോ ആവാം നമ്മൾ. സോ നമുക്ക് 2 അലാറം ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താം. അതായത് ഇത് 2 പോയിന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന 2 പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഈ 2 പോയിന്റ്സ് 2 പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു അനോണിമിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം 2 റീജിയനെ എത്തിക്കുള്ളൂ നമുക്ക്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. വേർ ആർ വി എന്നുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യണം. സോ വി യൂസ് 3 അലാറം ക്ലോക്സ്. സോ 3 അലാറം ക്ലോക്സ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 3 സർക്കിളും ഏത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനിലാണ് എത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം. ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 24 സാറ്റലൈറ്റ്സ്, ഈ 3 സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസിന്റെ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കിനി എന്താ വേണ്ടേ, നമുക്ക് എലിവേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ വേണം. സോ എലിവേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ സാറ്റലൈറ്റ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്തു. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഒരു വി നീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 സാറ്റലൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് അവർ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, സോ this is what really what is happening. Satellite transmit a radio signal and with the precise time information. So it will be not it will be having an atomic clock. Okay, so this atomic clock satellite with the atomic clock will be transmitting radio signals. ഈ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സാറ്റലൈറ്റ് എത്തുന്ന ടൈം, ഈ ടൈമാണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമാണ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയെന്ന് നാവിഗേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് പ്രോസസ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം, അത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈം, അത് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So these are the basic things what a space navigation system space segment will be having. It will be having a satellite system, and it will be having ground antennas and master control stations. So ഈ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സിഗ്നൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻസിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പ്രോസസ്സിംഗ് വഴിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നത്.
ബട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയുന്ന സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കൽ ലോട്ട് ഓഫ് എറർ ക്യാൻ ഓക്കെ റൈറ്റ്. കാരണം സിഗ്നൽ ഇപ്പൊ പോയി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. It can go move through different, it can reflect through different platform and it can come back to the satellite. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൾട്ടി പാത്ത്, അതായത് അത് ഒറിജിനലി എടുക്കേണ്ട പാത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കവർ ചെയ്യുകയാണ്. അതൊരു ഇററാണ്, GPS ഇറർ. പിന്നെ എന്താ റിസീവർ ക്ലോക്കിന്റെ ഇറർ, അതായത് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അറ്റോമിക് ക്ലോക്കിന്റെ അത്രയും പ്രിസൈസ് ക്ലോക്ക് അല്ല നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇറർ, അതായത് ഈ രണ്ട് ക്ലോക്കിലും വരുന്ന മൈന്യൂട്ട് ഇറേഴ്സ് ഇതിന് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷന്റെ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷനെ ബാധിക്കും. ദെൻ ഓർബിറ്റൽ ഇറേഴ്സ്, അതായത് എവിടെ ഏത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഏത് ഓർബിറ്റിലാണ് ഉള്ളത്, അതായത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം മാറിയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ളത്. ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും ഈ സാറ്റലൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസും ആ ഓർബിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു സർട്ടൻ റീസൺസ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ ഓർബിറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ്, അല്ലെ എഫിമറസ് ഇറർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു മൂവ്മെന്റും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷന്റെ ആക്യുറസിയെ ബാധിക്കും. So basically, like what GPS signal transmits their timing information via radio waves. It is assumed that a radio wave travels at the speed of light. Okay, speed of light 3 into 10 raised to 8 meters per second. The value that rate passes. So GPS signals must travel through a number of layers, making up the atmosphere. So it passes through different layers, troposphere, ionosphere layers through the atmosphere. As they travel through this layer, the signal get delayed. So there is a delay. Okay, so these delays we have to consider during the calculations. So there is a delay between the satellite and receiver which we have to consider during calculation for like locational accuracy, for more accurate results. And another one is ionosphere and tropospheric delays. So when this GPS signals passes through the ionosphere and troposphere of the atmosphere, strata, it can get delayed. There are many parameters which are happening that will hinder the signal and it will get delayed. And another one is another error can be number of satellites visible. So what we say is, out of this 24 satellites, more the number of satellites visible, more will be the accuracy. So എത്രത്തോളം സാറ്റലൈറ്റ്സ് കൂടുതൽ വിസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ ആ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ, എത്രത്തോളം സാറ്റലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആണ് അത്രത്തോളം അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. GPS unit typically will not work indoors, underwater or underground. So നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ GPS മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it will not work properly, there will be an error. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹിൻഡ്രൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ സിനാരിയോയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ മോർ GPS റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇറേഴ്സ് കൂടുക. അത് ദാറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ പ്രിസൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിരിക്കണം, there should not be much hindrances, അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് which will reduce the error, location error. സോ വേറൊരു ഇറാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഇറർ. നമ്മൾ അതിനെ ബേസിക്കലി ഡയലൂഷൻ ഓഫ് പ്രിസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അതില് ഒരു 4 തിങ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് GDOP, VDOP, HDOP and VDOP. GDOP എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ജോമെട്രിക്കൽ ഡയലൂഷൻ ഓഫ് പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ജോമെട്രി എത്രത്തോളം ഏതൊക്കെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, ഏതൊക്കെ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ജോമെട്രി ഈ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അക്യുറസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. VDOP എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ, at that point of time how many satellites are available. Then horizontal dilution of precision and vertical dilution of precision എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് horizontally how the satellites are distributed and vertically how the satellites are distributed. So ഈ 4 parameters ആണ് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ജോമെട്രി, നമ്മുടെ ജോമെട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റർ വെച്ച് ഇററിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ തീരുമാനിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഈ പൊസിഷനിങ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി 3 മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത്. ആക്ച്വലി സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ്, കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ബേസിക്കലി ഇത് ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്, സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ്. കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മെഷർമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ്. സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ മെത്തേഡ് ഇസ് ദ ഹൈബ്രിഡ് മെത്തേഡ്, അതായത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് മെഷർ എടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ
മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 പൊസിഷനിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the most advanced kind of like positioning system is differential positioning system. അതായത് DGPS എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ GPS ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ അതിൽ മീറ്റർ മെട്രിക് ലെവൽ ഓഫ് ലൈക് എറേഴ്സ് കാണാം. കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് 5 മീറ്റേഴ്സോ 10 മീറ്റേഴ്സോ മാറിയായിരിക്കും ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. സോ നമ്മൾ റിസൾട്ട്സ് സർവേ ഗ്രേഡഡ് മെഷർമെന്റ്സിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇറർ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇറർ റേഞ്ചിലല്ല ഈ 5 മീറ്റർ 8 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ DGPS എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. DGPS എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ 2 സിസ്റ്റം കാണും, 2 GPS സിസ്റ്റം കാണും. അപ്പൊ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആയിട്ട്, അനദർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ ബേസ് സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ബേസ് സിസ്റ്റം ദ ജോഗ്രഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബേസ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി നോൺ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു അനാലിസിസിലൂടെ ഈ ജോഗ്രഫിക് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ബേസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ. എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ GPS എക്യുപ്മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ റോവർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട മെഷർ, എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് റോവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റോവർ ബേസും ഒരേ സമയം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ റോവറും ബേസും ഒരേ ടൈമിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് നമ്മുടെ ബേസിന്റെ ആക്ച്വൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബേസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ, ഈ ബേസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിന്റെ ഇറർ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ മൈനസ് ഓഫ് പ്ലസ് ദ റെക്കോർഡ് മൈനസ് ദ റെക്കോർഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഇറർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ആ ഇറർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ റോവറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇറർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കറക്ഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇറർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു വേ ഓഫ് മെത്തേഡ് വാട്ട് യു ആർ അച്ചീവിംഗ് ഈസ് നമ്മൾ മീറ്റർ ലെവൽ ഓഫ് അക്യുറസി മാറി മില്ലിമീറ്റർ ലെവൽ മില്ലിമീറ്റർ ലെവൽ അക്യുറസി. So you can achieve accuracy to 3 millimeter and 5 meter. That is like survey grade accuracy, right? So നമുക്ക് നാവിഗേഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സർവേ ഗ്രേഡ് അക്യുറസി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിന്റെ ഒരു എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. So these are the basic applications I want to talk. Okay, well, like and I will introduce you to like 2 basic softwares of Qgis. So one I was talking about was Google Earth. Okay, I think it is visible. So this is actually Google Earth interface. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ പോയി ഗൂഗിൾ എർത്ത് പ്രോ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിങ്ക് വരും. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ആക്ച്വലി ഒരു വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്, നത്തിങ് മച്ച്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, റൺ ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വരുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി എർത്തിന്റെ ഒരു GIS മോഡലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു റീഡിംഗ് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ റീഡിംഗ് വേണം. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലോഗ് ഓൺ ഇൻ ടു ഗൂഗിൾ എർത്ത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ കണക്ട് ദിസ് കീ. ഈ കീ കണ്ടല്ലോ, ഈ കീ ജസ്റ്റ് click here, wherever you want the location you move it there. Okay, so somewhere here you can go to, you need internet to access this. Okay, so my internet is little bit delayed. Okay, so if you have a good internet connection it will become much clearer. Okay, see, this much zoom level you can attain. So let me come to that. So if you want the location of this field, okay, you simply click here and see latitude value and longitude value, and also you can save this. Okay, you can click here so that you can save this.
And if you want to get a shape file or get the area of this field, you can the second key undo. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ add polygon എന്ന് പറഞ്ഞ key ആണ്. ഇതൊക്കെ basic GIS operations ആണ്. ഞാനിത് will be giving planning and hands-on sessions afterwards, but as of now I want to give you a introductory glimpse into this, what these things are like, in what all way these things are helping you. Google Earth എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഫീൽഡ് റെക്കഗ്നൈസൻസ് ലെവലില് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് you can draw from here itself, like this area. See, this, like, drawing it a little bit roughly like this, you can. So then if you click OK, like you got this area here. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് GIS പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴിക്കോട് നിന്ന് ലൈക് വയനാട് കൽപ്പറ്റ വരെയുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ്, let me type. Okay, so see, and if you click here, you can access the Wayanad road. You can access it here. Okay, and എവിടേക്കാണ് എന്തെല്ലാം heads south, turn right, network എങ്ങനെയാണ് propagate ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And if you go to the route and show the elevation profile, so you will get the elevation profile. See the elevation profile. See how it is changing. And നമ്മൾ ആ ചുരത്തിലോട്ട് അടിവാരത്തുനിന്ന് ചുരത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ see how the elevation profile is changing. So this kind of operations you can do in like GIS. And നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയൽ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ you can save it. And ഞാൻ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഫയൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം. I'll do that. So you will save places. You will save places, and like in your system you can save it somewhere. So I'll save this in data. The Wayanad road. Okay. Save. Okay. So you can save that and you can access that details. And if you want to, so this is a simple network analysis, right? You are getting like it is 73 kilometers, and you can reach there by 2 hours 15 minutes. This kind of network analysis you can do here easily. So like then let me. If you want to draw a path, okay. So if you want to know the road networks, the road networks are available here. See the road networks. Okay. And if you want to like map or digitize a road, then you can simply use this tool, and you can draw it. If you go into higher zoom level, you can draw the road. See, like this, you can digitize from this, and if you click OK, you can save it, and you can use it in different GIS platforms. That is one of the benefit. And another thing is, if you want to access previous data, so historical images, if you want to see the historical images, there is a tool called here. See, so there are images from 1985 to 2022, but 1985 images will not be that clear because our technology was not that advanced. But if you go to something like 2010, see the changes you can see here. See, let me go to a place.
Okay, network is little bit slow. Okay, basically you can access your previous historical images from this tool, and if you want to measure something, there is a ruler here. You can measure the distance. Okay, you want centimeters, meters, kilometers, such kind of measurements you can make from this tool. So I wanted to show you something also, but I think the internet is a little bit slow. See this. Yeah. See this image. It is a 3D model actually. നമ്മുടെ നിയമസഭ മന്ദിരത്തിന്റെ 3D മോഡൽ. ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് 2D ഇമേജസ് ആണ്. അതാണ് GISന്റെ ബ്യൂട്ടി. ദർ ഈസ് എ ടെക്നിക് കോൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രിക് ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് 2D ഇമേജസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ 3D മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is how advanced the technology is right now. See. And I'll show you some interesting. ഇത് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കണ്ടോ? It is well defined. I'll show you some other thing. So if you go to other different countries, okay, I don't know whether it will get loaded. Okay. See, they have entirely mapped a city into 3D model. So it is. See, this is Venice city, 3D model of Venice city. So you can afterwards you can just access it. Okay, just go to Google Earth and see. It's very interesting. It's actually very interesting. See how it is detailed. It's very well detailed. The entire city they have converted into 3D models. ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു വിഷ്വലി നമുക്ക് കൂടുതൽ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല, ഒരു നമ്മുടെ ഒരു 3D ഒരു ടൗൺ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസിന്റെ പ്ലാനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനോ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇതേപോലുള്ള 3D ടൗൺ മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ 3D സിറ്റി മോഡൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ചാണ് അതൊക്കെ. Okay, I just lost my connection in between. Am I audible? Anyone? Arun audible. Audible. Okay. Okay. ഞാനൊരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണും. See, this is another 3D model. Okay, wait.
See the Eiffel Tower. How well it is modeled. This kind of 3D models, like നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം like നമുക്ക് LiDAR ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബ്രോഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതായിരുന്നു ഓരോ ടൗണും ഓരോ ഓരോ ഏരിയാസിനെ പറ്റി. സോ there are n number of applications, right? നമുക്ക് just 1-2 applications അല്ല, there are n number of applications using this kind of techniques. So now I'll talk about a software called Qgis. Okay, ഇത് ഒരു software platform ആണ്. So you can Google it as Qgis, download, and you will directly get a link, and you can just download and install. It's open source. This is also a open source software. So this is the platform, the computer platform. So നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് tabs options എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് actually there are a lot of YouTube materials are available. You can explore if you want. I'll show you some different. So yesterday we talked about raster and vector data, right? So I'll add a raster layer first. So you have to have this kind of data for this kind of operations. Okay. So actually, ഇത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് SRTM ഡാറ്റ ആണ്. നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ്. നാസയുടെ USGS സൈറ്റിൽ ഇത് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ഡാറ്റയാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി കേരളത്തിന്റെ എലിവേഷൻ പ്രൊഫൈൽ തരുന്ന ഒരു ഡാറ്റ. But the problem is its accuracy ranges from 6 meters to 8 meters. So precise works in ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But for broader studies, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ desertification അതേപോലെ കോമ്പാക്ട് സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിക്കാം. So yesterday we talked about this is pixel based. Okay. So raster data pixel way we talked about DN numbers, right? So ഇതിലെ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എലിവേഷൻ ആണ്. So it is orthometric height. So this area is 420 meters above mean sea level. That is what it means. When you go here, see 16 meters. And if you want to if you want to change this view a little bit, you can change it. If you want contour, and if you want a 50-meter contour, you will apply this and see. See, this is the contour data. And then we talked about vector data, right? So I'll show you vector data also. So this is the Ashtamudi Lake in the contour data another. So okay. So if we go to this zoom today. Okay. This is contour data of Ashtamudi Lake. And നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ like if you want to make some sense, okay, like there are we talked about attributes, right? So there is attribute table. So the contour, since it is a bathymetry, it will be negative values, right? So here is the contour profile of different lines. Okay, this is the attribute table actually. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോപ്പർ ആക്കണമെങ്കിൽ we'll go to go to symbology tab and we can categorize the data. Okay, so we'll give value as contour and we'll classify the data, then we'll apply. Okay, so see, now
ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇൻഫറൻസ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാത്തിമെട്രി അഷ്ടമുടി ലേക്കിന്റെ ഡീപ്പർ റീജിയൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള ഇൻഫറൻസ് കിട്ടുക. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ എർത്ത് ഇമേജസ് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. നൗ വി നോ എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഡീപ്പർ റീജിയൻ എന്ന് നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അഷ്ടമുടി ലേക്കിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ GIS ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു റിയൽ വേൾഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മളൊരു മാപ്പിലോ ഒരു പേപ്പറിലോ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും നമുക്കൊരു റിയൽ വേൾഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് GIS കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ see that is how it is done. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് സേവ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ. I'll open that also. So that Wayanad road open. So the road like will zoom to like see. നമുക്ക് ആ റോഡ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. സി സോ നമുക്കതിനെ വ്യൂ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യൂ ആക്കാൻ. Properties go to symbology. So you can change here. You can change. You can change the color here. If you want to give some reddish color, okay. You can change the thickness here. Yeah, apply. Okay, so see, and you see the properties. Anything you can like visually that is according to you visually how you want to represent the data. And if we want to do a simple analysis, buffer analysis say, but see this, see this is in degree, but you cannot do a analysis in degree, right? So ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഇതൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ജോഗ്രഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ആക്കണം. So there is also reproject another tool. Like I am showing you like what all we can do in GIS. Another perspective കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. You can try this out. There are a lot of Google videos. So we'll go, and I know that it is UTM zone north, zone 43 north is the like WGS 84 is like geographic data, and UTM zone 43 is our projected coordinate system. So I'll change it accordingly. Okay, so we got a reprojected line we got, and again we'll go into buffer analysis and see reprojected one we got meters here. So if we want to give a 100 meter buffer, you just create 100 meter buffer. See, I'll show you. See the buffer line. So you will give outline. See, so simply you have performed a buffer, and where are the നമുക്ക് ഈ ഏരിയസിലുള്ള വീടുകളുടെ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ട്, എത്ര ഷോപ്പുകളുണ്ട്, നമുക്ക് we can easily find this kind of data. So this is the basic things that we can do in GIS. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം. There are a lot of toolboxes available, like for raster operation and for vector operation. There are like n number of things you can do here. Like there are a lot of operations that you can do in GIS. So this is the beauty of GIS. You will get a real world perspective. Okay, so these things, like these are the things I want to point out today, and if you have some doubts I can answer. Okay, that is all.
So if you have some doubts, I'm happy to answer. ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം, ഈ ഒരു സീരീസ് ഇന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കമന്റ്സോ സജഷനോ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്കത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എന്തായാലും ബോത്ത് പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ്, എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിലും കൈൻഡ്ലി ഷെയർ ദ ഫീഡ്ബാക്ക്. നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരു ബെറ്റർ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So doubts, comments, feedbacks, anything, please type in, please ask. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ലൈവായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതർ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ലിങ്ക് ഫ്രം KHRA വെബ്സൈറ്റ്, khra.org വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. റിസോഴ്സിന് പുതിയൊരു പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഫോർ എനി അതർ കോണ്ടാക്ട്സ്, മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ KHRA ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓർ യു ക്യാൻ ഇമെയിൽ ടു eyes.khra@gmail.com, eyes.khra@gmail.com. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അരുൺ, ഐ തിങ്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. Then we can conclude. Yeah. So as a conclusion, I thank Arun for dedicating his time and efforts to this training and sharing his experience and expertise to our fellow engineers. Thank you, Arun, and thank you for all the participants who have joined us for last 4 days and attended this meeting, and hopefully they'll give their feedback for this presentation and we can improve on this programs in the upcoming programs. So thank you very much. Thank you all for this program. As I have mentioned before, like we'll upload this program as a playlist in our website. Please check out our website at khra.org for the upcoming webinars and also the videos and slides for this program. Thank you. Thank you.